Hello, it's time to read the Bible, the book of 1 Corinthians, chapter 7. Now, concerning the thing of which you wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does, and likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another except with the consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. But I say this as a concession, not as a commandment, for I wish that all men walk even as I myself, but each one has his own gift from God, one in this manner and another in that. But I say to you, to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. Now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband, but even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband, and her husband is not to divorce his wife. But to the rest I, not the Lord, say, if any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. For the unbelieving husband is sacrificed by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children would be unclean, but now they are holy. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. For how do you know, a wife, whether you will save your husband, or how do you know, O husband, whether you will save your wife? But as God has described to each one, as the Lord has called each one, so let him walk. And so I ordain in all the churches. Was anyone called while circumcised? Let him not become uncircumcised. Was anyone called while uncircumcised? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God is what matters. Let each one remain in the same calling in which he was called. Were you called while a slave? Do not be concerned about it. But if you can be made free, rather use it. For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who is called while free is Christ's slave. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Brethren, let each one remain with God in that calling in which he was called. Now concerning virgins,
I have no commandment from the Lord, yet I give judgment as one whom the Lord in his mercy has made trustworthy. I suppose, therefore, that this is good because of the present distress, but that it is good for a man to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not, yeah, do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. 배였느냐 놓였느냐. Loosed, bound, loosed. Are you loosed from a wife? Do not seek a wife. Yeah, it's so funny, do not seek a wife. If you're loosed and bounded to a wife. 28. But even if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Nevertheless, such will have trouble in the flesh, but I would spare you. But this is, I say, brethren, the time is short, so that from now on, even those who have wives should be as though they had none, those who weep though they did not weep, those who rejoice as though they did not rejoice, those who buy as though they did not possess, and those who use this word as not misusing it. Yeah. For the form of this world is passing away, but I want you to be without care. He who is unmarried cares for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of the world, how he may please his wife. There is a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman cares about the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. And this I say for your own profit, not that I may put the leash on you, but for what is proper, and that you may serve the Lord without distraction. But if any man thinks he is behaving improperly toward his virgin, if she is past the flower of her youth, and thus it must be, let him do what he wishes. He does not sin, let them marry. Nevertheless, he who stands steadfast in his heart, having no necessity, but has power over his own will, and has so determined in his heart that he will keep his virgin, does well. So then he who gives her in marriage does well, but he who does not give her in marriage does better. A wife is bound by law as long as her husband lives, but if her husband dies, she is at liberty to be married to whom she wishes, only in the Lord. But she is happier if she remains as she is according to my judgment. And I think I also have the Spirit of God. Yeah, so a beautiful word in our family, especially through our lives. Yeah, if we know and more meditate about this 7:20, chapter 7
of First Corinthians. Let's go to Korean version. Yeah, 7장 너희의 쓴 말에 대하여는 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 예. I read it in 10 minutes in English version, more slow version, but I gonna read in quick. How many minutes we go? 너희의 쓴 말에 대하여는 남자가 여자를 가까이 아니함이 좋으나 음행의 연고로 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라. 남편은 그 아내에게 대한 의무를 다하고 아내도 그 남편에게 그렇게 할지라. 아내가 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 남편이 하며 남편도 이와 같이 자기 몸을 주장하지 못하고 오직 그 아내가 하나니 서로 분방하지 말라. 다만 기도할 틈을 얻기 위하여 합의상 얼마 동안 하되 다시 합하라. 이는 너희의 절제 못함을 인하여 사단으로 너희를 시험하지 못하게 하려 함이라. 그러나 내가 이 말을 하면 곤도요, 명령은 아니라 곤도요. 예, the concession이네요. concession, not on commandment. concession. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 하나는 이러하고 하나는 저러하니라. 예, 우리의 은사가 달라요. 내가 혼인하지 아니한 자들과 및 과부들에게 이르노니 나와 같이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 만일 절제할 수 없거든 혼인하라. 정욕이 불같이 타는 것보다는 혼인하는 것이 나으니라. 혼인하는 자들에게 내가 명하노니 명하는 자는 내가 아니요 주시라. 주님이시라. 여자는 남편에게 갈리지 말고 에게서 갈리지 말고 만일 갈릴지라도 그냥 지내든가 다시 그 남편과 화합하든지 하라. 남편도 아내를 버리지 말라. 그 남편은 그 남은 사람들에게 내가 말하니 이는 주의 명령이 아니라 만일 어떤 형제에게 믿지 아니하는 아내가 있어 남편과 함께 살기를 좋아하거든 저를 버리지 말며 어떤 여자에게 믿지 아니하는 남편이 있어 아내와 함께 살기를 좋아하거든 그 남편을 버리지 말라. 믿지 아니하는 남편이 아내로 인하여 거룩하게 되고 믿지 아니하는 아내가 남편으로 인하여 거룩하게 되나니 그렇지 아니하면 너희 자녀도 깨끗이 못하니라. 자녀하고도 연결되네요. 네, 자녀가 아무래도 본을 받겠죠. 그러나 이제 거룩하니라. 혹 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라. 형제나 자매나 이런 일에 구속받을 것이 없느니라. 그러나 하나님은 화평 중에서 너희를 부르셨느니라. 아내된 자여 네가 남편을 구원하는지 어찌할 수 있으며 남편된 자여 네가 내 아내를 구원할 걸 어찌할 수 있으리요. 오직 주께서 각 사람에게 나눠 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. 내가 교회에서 이와 같이 명하노라. 예, 할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐 무할례자가 되지 말며 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐 할례를 받지 말라. 할례 받는 것도 아무것도 아니요 할례 받지 아니하는 것도 아무것도 아니로되 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라. 각 사람이 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 네가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐 염려하지 말라. 그러나 자유할 수 있거든 차라리 사용하라. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 주께 속한 자유자여 또 이와 같이 자유자로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라. 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. 처녀에 대하여는 내가 주께 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성된 자가 되어 의견을 구하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환난을 인하여 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 네가 아내에게 매였느냐 노이기를 구하지 말며 아내에게 노였느냐 아내를 구하지 말라. 그러나 장가가도 죄 짓는 것이 아니요 처녀가 시집가도 죄 짓는 것이 아니로되 이런 이들은 육신의 고난이 있으리니 나는 너희를 아끼노라. 형제들아 내가 이 말을 하노니 내가 단축하여진 거로 이후부터 안에 있는 자들은 없는 자같이 하며 우는 자들은 울지 않은 자와 같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 자와 같이 하며 매매하는 자들은 없는 자같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라. 이 세상의 형적은 지나감이니라.
너희가 염려 얻기를 원하노라. 장가가지 않는 자 중 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 아내를 기쁘게 할까 하여 마음이 나누이며 시집가지 않는 자와 처녀는 주의 일을 염려하여 몸과 영을 다 거룩하게 하려 하되 시집간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 남편을 기쁘게 할까 하느니라. 내가 이것을 말하면 너희의 유익을 위하며 너희에게 올무를 놓으려 함이 아니니 오직 너희로 하여금 이치에 합하여 하여 분요함이 없이 주를 섬기게 하려 함이라. 누가 자기의 처녀딸에 대한 일이 이치에 합당하지 못한 줄로 생각할 때에 홍기도 지나고 그같이 할 필요가 있거든. 마음대로 하라. 이것은 죄 짓는 것이 아니니 혼인하게 하라. 그러나 그 마음을 굳게 하고 또 부득이한 일도 없고 자기 뜻대로 할 권리가 있어서 그 처녀 딸을 머물러 두기로 마음에 작정하여도 잘하는 것이니라. 그러므로 처녀 딸을 시집 보내는 자도 잘하거니와 시집 보내지 아니하는 자도 잘하거니와 시집 보내지 아니한 자가 더 잘하는 것이니라. 그러네요. 아내가 그 남편이 살 동안에 매여 있다가 남편이 죽으면 자유하여 자기 뜻대로 시집할 것이나 주 안에서만 할 것이니라. 그러나 내 뜻에는 그냥 지내는 것이 더욱 복이 있으리로다. 나도 또한 하나님의 영을 받은 줄로 생각하노라. 와, 결혼하고 시집가고 장가가는 일, 또 고나고 고나지 않는 그런 모든 일들이 주 뜻 안에서 더 복을 받는 일이라는 것을 이 7장에서 배웁니다. 네, 한국말로는 6분 걸렸네요. 네, 감사합니다. 또 주님의 기도문으로 그 짧은 기도문이지만 그 안에 모든 기도가 다 들어있습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. 아멘. 감사합니다. May God bless all of you. Let's go together. 아멘.